ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। Thanks for coming. Sorry we're running a little bit behind. It's been busy. But we're all gathered here today. As you know, I've launched my campaign with my beautiful wife, Anna, to bring home Canada's promise. And that promise, of course, was kept to both of us. Both of us come from very humble beginnings, but the country was very good to us. Anna came here as a refugee from Venezuela. Why don't you tell them your story? Tell them your story. So we worked really, really hard. Eventually, my father had to work 3 jobs, but he's made it. It was a Canadian promise, and today he's a small business owner, and he lives not too far from here. And here I am, and my other brother, he's in the Canadian Air Force, and then I have a sister who's a nurse. My other brother's a contractor, and I'm standing next to the man that could be the next Prime Minister of Canada. So. It's the Canadian promise right there, and it's the promise we want to restore. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਵੱਲੋਂ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। Well, after the lost Liberal decade of soft on crime, hug a thug, catch and release, we have crime raging out of control. And we saw a young lady in a hijab attacked, it was yesterday or today. The person was out again on bail after having done a previous violent offense. It's the same story over and over again of rampant offenders who've been arrested 70, 80, 90 times before and released again and again and again and again. This is C-75, the Liberal law that requires judges grant bail at, quote, the earliest opportunity under the least restrictive conditions. Those are the words in the law. Earliest opportunity, least restrictive conditions. And that's why they arrest the offender. The offender then is released before the paperwork is even done on the arrest. So I'm going to repeal the Liberal catch and release law C-75. I will repeal house arrest C-5. I will repeal C-83 that allows Paul Bernardo and other mass murderers out of prison, out of maximum security and into medium security. I will repeal the entire soft on crime agenda of the Liberal Party of the last 10 years. Giving them a 4th term in power will only unleash more crime. Instead, we need a new Conservative government to put law-abiding Canadians first for a change. ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੇ। There's so much to fix, so much to choose from. We will immediately axe the entire carbon tax and repeal the entire carbon tax law so that our businesses and our families can afford to the GST on new homes so that our young people have a better shot at home ownership.
But really, my overall priority is, again, to bring home that promise we had in this country for so long, so that everybody who works hard gets a beautiful life in a nice house on a safe street under our proud flag. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। The only poll question people will have to answer is whether, after the lost Liberal decade of crime and cost of living going up, our economy going down, and our jobs going south, do we want to give the Liberals a fourth term in power, or is it time to put Canada first for a change with a new Conservative government? And I believe at the end of the day, people will choose change, to put our country first, to axe taxes, to build homes, to unleash our resources, and to combat American economic aggression from a position of strength. That's the choice the Canadians will have to make, and I'm confident they're going to make the right one. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਵ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। Well, we are definitely going to cut back on the international student and temporary foreign worker programs that got completely out of control during the Liberal government. We can't increase our population by 1 million people a year when we're only adding 200,000 homes. That causes a major shortage, and many of these poor students are ultimately getting abused. We had the Brampton city government said that they had 26 people living in one basement. This is insane. This is not how Canada was before. There's human trafficking. My wife is very passionate about human trafficking. There's drugs, and a lot of these poor kids end up going home in a body bag. So we're going to end the abuse, the fraud, and the excess numbers in the international student program. The temporary foreign worker program has been abused by corporations looking to drive down wages by bringing in many people from foreign countries, from poor countries who accept lower wages. That has to be changed, that only companies that genuinely search and cannot find Canadians will then be able to have those those workers. Finally, on refugees, we obviously welcome genuine refugees. My wife Anna was a genuine refugee to our Canada. But the false refugee claims are a real problem, and they're gumming up the entire system. So we're going to bring in what I call a last in, first out policy. So the most recent arrivals who make a refugee claim will be the first to get their case heard. What this will do is those that are making fraudulent claims will be identified and respectfully sent home within a few months. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2025 ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟੋਬੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।